ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ 2 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವೆನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ, ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಅವರ ಒಂದು ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೂರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ the person who is going to deliver a keynote address during the inaugural session, Professor Narendra Kumar, Center for Political Studies, Jawaharlal Nehru University. He is amidst us. On behalf of Gulbarga University and my own, sir, I take this opportunity to welcome you to Gulbarga and Gulbarga University. Thank you very much, sir. All the way from Delhi, you have taken the trouble to come down to Gulbarga. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುಲ್ಗೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಲಪತಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಕುಲಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಮೇಶ್ ಲಂಡನ್ಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಕಣ್ಣೂರು ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬರ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ವಿದ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಭಾಗ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಗುರುಗಳು, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BM ಬಾಯ್ಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಎ ಪಾಳೇಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ನಿಕಾಯಗಳ ಡೀನರುಗಳು, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳು, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ 2 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಲವಾರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಈ ರೀತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡದೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಆ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ 3 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೂಡ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಏನಿವೆ, ಆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಆಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ 2 ಮಾತು. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಅವರು ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ
ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, already it is time. Only 2 words about the seminar. That too, the theme of the seminar, the legacy of Dr. B.R. Ambedkar, challenges in the 21st century. As we know, Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar, his contribution to the nation, particularly in the nation building, he is a multifaceted personality. As an immense leader of the downtrodden, as the chief architect of Indian Constitution, his economic contribution, particularly in the establishment of Reserve Bank of India and development of many irrigation projects and advocate of social justice. Above all, he was a great visionary and the champion of the rights of oppressed and depressed classes. Because of his very important contribution to this nation in the form of Constitution, this country has achieved a great success from 1947 till today. Whatever achievements we have made, credit goes to Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar and his Constitution. Because it is only because of the Constitution we could be able to do wonders or whatever we have achieved today. No doubt there may be few shortcomings, but only because of the Constitution. A nation like India, with so much of diversity, socially, economically, culturally, linguistically, religion-wise, we have so much of diversity. In spite of all these diversity, only because of the Constitution, we are one. We, the people of India. Constitution says, we the people of India. So we could achieve many things, many achievements, only because of the Constitution. But in spite of the introduction of the Constitution, that is after 75 years of the introduction of the Constitution or adoption of the Constitution, and after independence, maybe in economically and science and technologically, we have achieved many things, but still we are facing many challenges. Challenges like back to very recent period. There is civic disaffection or unhappiness about the establishment, unhappiness among the people about the establishment. I am not making or blaming anybody here, but mass as a whole, the citizen of this great country as a whole, are having some sort of unhappiness, dissatisfaction, the kind of things happening in society, the developments who are taking in society, and increasing inequality of wealth and income among the citizens. This is very worrisome factor, very important challenge one has to face, or we have to take care of this one. And
As I said, there are many challenges, but I am going to highlight only few, one or two or three. Here I am highlighting another one is the transformation in information technology, nanotechnology, biotechnology, and very recent one is artificial intelligence. Because of this, there is a kind of gap. A gap is being created among the people. Once Karl Marx used to say that in society we are witnessing two types of people, haves and have-nots, economically well off and economically very poor. But in the same way today we are witnessing two types of people, maybe young generation and educated one, technically know-how and technically underdogs. More particularly, the advancement of science and technology and artificial intelligence is creating a gap. Not only creating a gap, but IT, AI is eating the productiveness of manpower. This kind of gap is creating a gap and unemployment rate is coming down or increasing as a result of the advancement of science and technology, AI or IT. More and more educated youths are becoming unemployed. So the purpose of the organizing this kind of seminar is to throw some light on these issues. Keeping in mind Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar's ideas. So with these few words, because already we have started this inaugural session a little late, and there are many dignitaries on the dais who are going to speak. Once again, I take this opportunity to welcome all the dignitaries on the dais and for the dais. Thank you. Jai Bhim. Namaskar. District Social Welfare Department of registered examination ಆನಂದ್ ಬೇಕ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಆನಂದ್ ಬೇಕ್ರೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಭಾರಿಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವವರ್ಧನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು.
ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಳ್ಗೆ ಸರ್ ಅವರೇ, ಬಸವರಾಜ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಂಗ ಸರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮಿಕಾ ಅವರು, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಯಾತ್ರೆ ಸರ್ ಅವರೇ, ರಮೇಶ್ ನಂದನ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಲಿತ ಬಡವ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಆದರ್ಶ ಹಲವು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ನೇತರನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಭಾರತದ ಕಾನೂನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ತುಂಬಿದವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸಂಘಟನಾಕಾರರು, ರಾಜಕೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ, ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿದ ಹಲವು ಮಹಾತ್ಮಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ದೇಶದ ಬಡತನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪಂಚತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅವರ ಜೀವನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸೋಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಆದರ್ಶ ಅವರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂವಿಧಾನ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ. ಕೊನೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಳತಿಗಾಗಿ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಾತ್ಮೀಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ತಂದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ SC/ST ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಏನೇನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಕೂಡ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಈ ನಾಟಕ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಓದಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ CM ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮುಂದೆ ಜಲ್ದಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ತರೋದನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. The president for this inaugural session, Professor Guru Sri Ramu, the public representative, Honorable Member Karnataka Legislative Assembly, Sri Basraj Matimur, Guest of Honor, Sri Udayakant Patil, Professor Basraj Sanaki, Dr. Nigna Kanur, the coordinator for the conference, Professor Chandrikant Yatnu, and other dignitaries of the dais,
colleagues, dear students, ladies and gentlemen. Thank you very much for inviting me here today for this very important conference on legacy of Dr. B.R. Ambedkar, challenges in 21st century. When we look at Dr. Ambedkar, then we see that Dr. Ambedkar was a multifaceted personality who contributed to the law. There is not even a single day when the High Courts or Supreme Court of the country don't refer to Dr. Ambedkar. His contributions to economics, labor policy, water policy, electricity to big dams, Reserve Bank of India and many others. His contribution to political science in the name of justice, equality, fraternity. His contribution to the psychology to understand Indian society and its mechanism. Philosophy, spirituality and religions. History, in the sense where he says that those who forget history cannot create history, and also Indian history, a struggle between Buddhism and Brahmanism. His contributions to education of all kinds, primary, higher and technical, and many other fields are very well known to all of us. When you look at his contribution to the 20th century discourse, then what we find is that the first and foremost, I would say, his contribution to constitutionalism. As students of social sciences and law, especially of political science, whenever the issue of constitution comes to our mind, then two particular people or the scholars who come to our mind is Aristotle and Ambedkar. Both made profound contributions to the constitutionalism, shaping the conceptual and practical frameworks of governance, justice, and societal organization. While Aristotle's work laid foundation principles of justice in ancient Greece, Ambedkar's contributions were instrumental in modern India, particularly in crafting a constitution and address social inequalities. Aristotle, when you look at, operated in a relatively homogeneous Greek society, focusing more philosophical ideas, while Ambedkar addressed a diverse society with deep inequalities. Aristotle's work was theoretical, analyzing governance broadly, whereas Ambedkar's work was practical, pragmatic, crafting a special constitution for a nation. Ambedkar's constitutionalism explicitly tackled systematic operation of caste, gender, religion, while Aristotle's focus was on political stability and the common good with less emphasis on social hierarchies. There are various commonalities between the two. I will not get into those. And straight we come to something which Dr. Ambedkar contributed, which is he contributed from regressive to progressive or emancipatory constitutionalism. And this regressive constitutionalism was prevalent in the name of which is known as Nusmiti and many such other books which talk about various kinds of inequalities in the Indian society. Whereas when you look at Dr. Ambedkar, then Dr. Ambedkar was someone who actually put it upside down and said that every individual, every human being is equal. Then his contribution to the representation of various kinds, political representation, job representation, educational representation. We know when we look at representation, then for the representation also there are various scholars who have worked exhaustively and intensively.
Dr. Ambedkar's contribution from 1990 to 1955 has been significant, whereas when you look at J.S. Mill's work, which was in 1861, and after him, Hannah Pitkin's work of the concept of representation in 1967, all these works have enormously contributed to the idea of representation. When we look at J.S. Mill and Ambedkar, what we find is that Mill's ideas were rooted in a relatively homogeneous class-based society focusing on intellectual competence and preventing majority tyranny. Ambedkar's ideas address the unique challenges of caste oppression and social hierarchies in India, emphasizing representation as a tool for social justice and subsequently for social transformation. Mill's approach to equality was more abstract, focusing on individual liberty and merit. His pluralism in voting leaned towards elitism, whereas Ambedkar's approach was grounded in structural inequality, advocating for affirmative measures like reservations to ensure substantial equality for the marginalized sections of the society of all kinds. When we look at Hannah Pitkin's idea, then there has been also some kind of similarity between these two. Whereas when you look at both of those ideas, then Ambedkar did not specifically talk about it in a theoretical perspective. But what actually Pitkin's contribution to Ambedkar's soul is that Pitkin's taxonomy in the name of formalistic, descriptive and symbolic as well as substantive representation offers a framework to analyze Ambedkar's advocacy for representation. His push for reserved seats aligns with descriptive and formalistic representation, but his ultimate goal was empowering the masses through policy which reflects substantive representation. Pitkin's emphasis on context supports Ambedkar's idea that systematic discrimination necessitates specific representational mechanisms. When we look at Ambedkar's contribution to Pitkin, other way around, then what happens is Ambedkar's work grounds Pitkin's abstract categories in a real world study, highlighting the necessity of descriptive representation in deeply unequal society. His focus on institutional remedies adds to the practical dimensions to Pitkin's theoretical paradoxes, showing how representation can be engineered to address historical injustices. Now, another idea of Dr. Ambedkar was the contribution towards equity. And Dr. Ambedkar actually contributed beyond equality. He did not talk only of equality, but he was talking of equity, which is being talked about in the, let's say, in the late 20th century and early 21st century. Ambedkar strongly advocated for equality as a foundation principle for the society. He believed in equality before the law and equal opportunities for all, irrespective of class, caste, gender, and religion. However, he recognized that formal equality was insufficient in a society marked by deep-rooted structural inequalities. For Ambedkar, equality was not just a legal or theoretical concept, but a practical goal that required addressing historical injustices and systematic barriers. When we look at Ambedkar's concept of equity, it is closely tied to his advocacy for different kinds of compensatory justice. He believed that equity required special measures to uplift those who had been historically oppressed, be they women, be they scheduled castes, scheduled tribes, and other marginalized sections of the society. When you look at another idea of Ambedkar, which he has contributed significantly, is his contribution to democratic discourse.
The 20th century witnessed a complex interplay between democracy, dictatorship, and communism. While democracy characterized by popular sovereignty and individual rights saw periods of expansion, it also faced challenges from both fascist and communist dictatorships. The century was witnessed by the rise of and fall of these competing ideologies, leaving lasting impact on global politics. The ideological conflict between democracy and communism was a defining feature of the 20th century, shaping global politics and international relations. The Cold War, a period of intense geopolitical tension between the US and the Soviet Union, was a direct result of this ideological divide. The 20th century also witnessed the rise of the rise of fascism as well as polar fascism, a form of totalitarian dictatorship that challenged both democracy and communism. The end of Cold War and the collapse of communist regimes in Eastern Europe and Soviet Union led to a period of democratic expansion, although democratic gains have not been uniform or universal. The 20th century experiences with democracy, dictatorship, and communism have left a lasting legacy, shaping the political landscape of 21st century. Ambedkar was confident that neither dictatorship nor communism will survive in the 20th century. And that is why we see a major resurgence or resurgence of democracy in different continents and countries of the world. His contribution to the non-discriminatory discourse. See, he has not only contributed to equality, he has not only contributed to equity, but he has also contributed to something which is known as non-discriminatory discourse. But Ambedkar's discourse on non-discrimination centered on his fervent advocacy for social justice and equality, particularly in the face of rigid caste system in India. He vehemently opposed discrimination based on caste, religion, language, race, and region, striving to establish a society where merit and achievement rather than birth determine an individual's status. There are various components of this. I will not get into this. Finally, when you look at his contribution, the contribution Buddhism. His contribution to Buddhism are also enormous. And the idea of Buddhism was forgotten in this country, the land from which Buddhism originated, and he was the one who actually brought Buddhism back to this country, this land. Ambedkar's Dhamma, as articulated in his book, The Buddha and his Dhamma, differs significantly from the traditional Hindu concept of Dhamma. While Dhamma in Hinduism encompasses a broad range of concepts including universal law, duty, and social order, Ambedkar's Dhamma focuses on the teachings of Buddha, emphasizing social justice, equality, and eradication of suffering. Dhamma is often understood as a natural law or cosmic order that governs the universe. It includes one's duties and obligations based on their position in the society. Whereas when you look at Dhamma, Dhamma in Ambedkar's view is specifically the teachings of Buddha, emphasizing the path of enlightenment and liberation from suffering. Ambedkar's Dhamma, while rooted in Buddhism, is not presented as a religion in the traditional sense, particularly one that relies on supernatural beliefs or rituals. Unlike traditional Dhamma, which might be seen as focused on maintaining the existing social order, Ambedkar's Dhamma was to reconstruct society based on principles of equality and justice. It explicitly rejects the caste system and its associated inequalities. Now, when we look at Ambedkar's contributions and the change to the society at last in the 21st century, then what we see is that B. Ambedkar's idea centered on the idea of justice, equality, and the annihilation of caste remained profoundly influential in India as well as beyond. We see
that the idea of caste or caste discrimination is coming up even in the European countries and US in particular. However, in the 20th century, these ideas face several challenges due to evolving political dynamics, cultural shifts, and practical realities. Now, what are the challenges? Challenges to challenges to the Constitution and constitutional morality. The idea of constitutional morality emerged from British historian George Grove's work on ancient Greece, describing the reverence for the forms and procedures of a constitution. Now, when you look at Dr. Ambedkar significantly contributed to the constitution, and all of us now revel that there is a constitution. But what happens to the constitutional morality? Dr. Ambedkar was not very much concerned only with the constitution, but he was concerned also with the constitutional morality. And constitutional morality is being questioned time and again. Every day we see that the constitutional morality is not being followed by the judiciary, by the executive, and by the legislature. So, when you look at Dr. Ambedkar's contribution, then what we see is that the Constitution, though talks about of different kinds, but the Constitution, if it is not followed by the constitutional morality, then Dr. Ambedkar was always saying that howsoever good the Constitution is, it might prove to be a bad Constitution if the people who are implementing the Constitution are a bad law. Whereas, even if a Constitution is relatively bad Constitution, but those who are at the helm of affairs, if they are good people, then a bad Constitution can also become a good Constitution. So that's why the constitutional morality becomes an important aspect and it is a challenging component in the 20th century. Challenge democracy. Ambedkar knew that we are going to have a democracy. He was for parliamentary system of democracy, but he was also critical of the democracy of the Western world, wherein inequalities prevail despite democracy being there, the class differences being there, and in Indian context, different other kinds of differences being there. So Ambedkar contributed significantly that how the democracy is going to succeed in India and what kind of prospects are there for democracy in the world as well as all over the in the country as well as all over the world. So when you look at Dr. Ambedkar's contribution, then Dr. Ambedkar actually, after deliberating about the challenges to democracy in its successful functioning in 1952, Ambedkar tried to interrogate the prospects of democracy in India in an interview to the Voice of America in 1956. He expressed his feeling of surprise when people in India as well as abroad started treating India as a democracy soon after the adoption of Constitution. He objected to such proposition and observed that we republic having adopted suffrage, adopting parliamentary system where representatives make laws does not make a system democracy. These are mere political instruments for democracy, but they often do not make democracy possible. So, for him, democracy was an associated life, wherein all the people of the country of different kinds, different societies are together, and in Indian case we saw that unless and until we do away with those differences, it will be difficult for the democracy to survive. Though democracy will survive, but it will survive in a procedural sense, but not in a substantive sense. Another thing, he actually was always talking about the redundancy of the first part of the process.
when we look at Dr. Ambedkar's contribution, then what we find is that he was always experimenting and talking about different kinds of electoral systems. So, if one electoral system was not efficient or sufficient, then he was going to another electoral system. When we look at his writing of 1955, then he finally came to multi-member constituencies. And that's where he thought that multi-member constituencies would be a kind of giving effective representation to all the pastors. Then, addressing inequalities was another challenge that Ambedkar thought. Professor Yadunur, we talk about the inequalities in economic sense, and there are various studies which have talked about the emerging inequalities in the country. And Dr. Ambedkar was someone who actually also talked about that not only inequalities but untouchability of different kinds will emerge. And he was very much concerned about the notion of untouchability. He said that the physical untouchability might get abolished in the passage of time. The physical untouchability might become lesser and lesser, but the notion of untouchability will be very difficult to erase. And that's why he was very much concerned, and that is also a challenge for the 21st century, that how do we handle the untouchability, which is a notion of untouchability. If you look at Article 17, then it changed in or modification in 1955 under Untouchability of Persons Act. Then Prevention of Civil Rights Act in 1976. Then again changed in 1989 under the Prevention of Atrocities Act. And 2013, then again there were modifications to the Prevention of Atrocities Act. So you see that in the last 5 years, we have traveled the road and new kinds of untouchabilities are emerging, and that's what Dr. Ambedkar was very much concerned about, that how the notion of untouchability would be very difficult to abolish. Another major contribution of Dr. Ambedkar was not only liberty, equality, but also fraternity. So he was concerned that how do we bring in fraternity in the society. Liberty was something which was which many of the countries, Western countries, even the Eastern countries were concerned. Then we were concerned about equality, and finally, Dr. Ambedkar was someone who was talking beyond liberty, equality, and also talking about which is known as fraternity. Because fraternity would be something which will not only make the democracy survive, but also will also in a way contribute to the equality as well as the liberty. Now I think I have taken note of time. Another major contribution of Ambedkar, I would say, and challenge is that selective appropriation and misrepresentation of Ambedkar's ideas. When we look around now, what is happening is that Ambedkar is being talked about, he is being celebrated. But there are many forces which are talking about Dr. Ambedkar in a very selective manner and trying to appropriate and misrepresent the ideas of Dr. Ambedkar. So, what the 21st century has to be careful about is that how do we take the ideas of Ambedkar as it is, and how do we evolve those ideas in the present circumstances. And that's what I think would be a major challenge in the times to come. We see world over there are different kinds of instabilities, violence is going on, wars is going on. But Dr. Ambedkar, finally when he talked about Buddha, then he was talking also referring to that we need to get to the peace. And that's where actually Dr. Ambedkar's idea remain relevant, and those are also challenges for the 21st century. Thank you very much. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ Institute of Dr. B.R. Ambedkar Studies and Research, in association with Dr. B.R. Ambedkar Foundation, Department of Social Welfare,
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಒಂದು ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಒಂದು 2 ದಿವಸದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ particularly on the topic legacy of Dr. B.R. Ambedkar challenges in 21st century ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಇವಾಗ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಈಗ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಬೆಳೆಗಳು ಹೋಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುತ್ತುಮಣಿ ಸಾಹೇಬರೇ ಈಗ ತಾನೇ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುನ್ಗೇಸಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ ಸನ್ನಕ್ಕಿ ಅವರೇ, ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜೆಡಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಸ್ತಾ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಕಣ್ಣೂರು ಅವರೇ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪುತ್ರರೇ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪುತ್ರರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಮೇಶ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಯಾದಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ಅವರೇ, ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, syndicate members, academic council members, teaching and not teaching members, students and research scholars, ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ B.M. ಬೈಸಾರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ S.A. ಪಾಲೇಕರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಸಂಶೋಧಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷನರಿ ಲೀಡರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ದ ಚೀಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ನಮಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇವತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಆವತ್ತೇ
ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಸಮಾನತೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು, ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕಾನಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ 2 ದಿವಸದ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. As we reach the end of this momentous inaugural session of this national seminar, it is my privilege to deliver the vote of thanks to all the delegates. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to Professor Narendra Kumar, Professor, Center for Political Studies, JNU New Delhi, for honoring with his presence and delivering an inspiring keynote address. His words of wisdom on Baba Ambedkar have left lasting impression on us and will guide us as we embark on our future endeavors. Sir, once again, I extend a wholehearted thanks to you on behalf of Gulbarga University, Kalburgi, Institute of Dr. B.R. Ambedkar Studies and Research, and Department of Social Welfare, Government of Karnataka. Thank you, sir, once again. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮೂರು ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುರು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುನಿಗೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಮೇಶ್ ನಂಡಲ್ಕರ್ ಕುಲಸಚಿವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ ಸನ್ನತಿ ವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ತುಂಬು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗಣ್ಣಕಲ್ಲು ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸಂಘಟಕರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಯಾದವ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ನಿಕಾಯಗಳ ಹಿರಿಯರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ನಗರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಿತ್ರರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.